Señores, señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la reunión número 7 de lo que va de la temporada, compuesta de 8 competencias. Los ejemplares de la primera carrera están en la pista principal. Hembras, handicap superior, distancia 1200 metros. La número 1, La Placentera, Santiago Cabrera, 53 kilos. La número 2, Niagara Nostra, Juan Figueredo, 56 kilos. La número 3, Trinca, Juan Román, 55 kilos y medio. La número 4, Eternal Shanti, Javier Portillo, 54 kilos 350. La número 5, Ramón Especial, Alcides Coronel, 56 kilos 700. Y la número 6, exclusiva, Leonardo Jiménez, 54 kilos 200. Arranca la apuesta PIC 5, 10.000 de costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Recordamos al público apostador que en esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntas las competidoras. Trata de enseñar el camino la número 5, Ramona Especial. Pequeña ventaja sobre la número 6, exclusiva. Tercera se desempeña la participante número 3, trinca más abierta, lo viene haciendo la número 4, Eternal Shanti. Descontaba los primeros metros de la prueba. Va a haber lucha en la delantera. La número 5, Ramona Especial. Pequeña ventaja sobre la número 6, exclusiva. Tercera se desempeña la número 3, trinca. Cuarta viene accionando la número 4, Eternal Shanti. Gana terreno por fuera la número 2, Niagara Nostra. Las participantes están enfrentando el codo. Asume el comando del lote la número 6, exclusiva. Medio cuerpo de ventaja ahora sobre la número 5, Ramona Especial. Tercera mejorando rápidamente, lo viene haciendo la número 2, Niagara Nostra. Cuarta se desempeña el 4, Eternal Shanti. Las competidoras de la primera carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 6, exclusiva. Pequeña ventaja sobre la número 5, Ramona Especial. Viene ganando terreno al fondo la participante número 2, Niagara Nostra. Descuenten ya los últimos 200 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera. Por dentro la número 5, Ramona Especial. A su costado exterior la número 6, exclusiva. Gana terreno al fondo la participante número 4, Eternal Shanti. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. Sigue la lucha en la delantera. La número 6, ahora la número 5, Ramona Especial. Pequeña ventaja sobre el 2, Niagara Nostra. Abierta se desempeña el 4. Últimos 50 metros de carrera. Domina por fuera el número 4, Eternal Shanti. Le toma ahora el pescuezo de ventaja a la número 2, Niagara Nostra. Tercero el 1. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera, primero el número 4, Eternal Shanty, segunda la número 2, Niagara Nostra, tercera la número 1, La Placentera, cuarta la número 6, Exclusiva, quinta la número 5, Ramona Especial, sexta y última la número 3, Trinca. Tiempo empleado por la ganadora, minutos 17 segundos 80 centésimos, ganada por medio cuerpo de la segunda a la tercera, 2 cuerpos. Dividiéndose por ganador del 4, 42.000 guaraníes. Llave directa 4-2, 271.200 guaraníes. Trifecta 4-2-1 ha quedado vacante. Primer pase de la apuesta PIC 5, los trataron 19 boletos, su valor 526.300 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la primera carrera. Informamos al público, en esta segunda carrera no habrá AAA, sino que una P4 de 10.000 guaraníes y que contará con un pozo garantizado de 5 millones de guaraníes. Reiteramos esta importante información. Se anula la AAA que iba a arrancar en esta segunda carrera. En su reemplazo se jugará la apuesta PIC 4. 10.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. Campana de largada.
Largaron. Salen muy juntas las competidoras. Trata de enseñar el camino la número 5, Ramona Especial. Pequeña ventaja sobre la número 6, Exclusiva. Tercera se desempeña la participante número 3, Trinca. Más abierta lo viene haciendo la número 4, Eternal Shanti. Descontaba los primeros metros de la prueba. Va a haber lucha en la delantera. La número 5, Ramona Especial. Pequeña ventaja sobre la número 6, Exclusiva. Tercera se desempeña la número 3, Trinca. Cuarta viene accionando la número 4, Eternal Shanti. Gana terreno por fuera la número 2, Niagara Nostra. Las participantes se están enfrentando el codo. Asume el comando del lote la número 6, Exclusiva. Medio cuerpo de ventaja ahora sobre la número 5, Ramona Especial. Tercera mejorando rápidamente, lo viene haciendo la número 2, Niagara Nostra. Cuarta se desempeña el 4, Eternal Shanti. Las competidoras de la primera carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 6, Exclusiva. Pequeña ventaja sobre la número 5, Ramona Especial. Viene ganando terreno al fondo la participante número 2, Niagara Nostra. Descuenten ya los últimos 200 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera. Por dentro la número 5, Ramona Especial. A su costado exterior la número 6, Exclusiva. Gana terreno al fondo la participante número 4, Eternal Shanti. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. Sigue la lucha en la delantera. La número 6, ahora la número 5, Ramona Especial. Pequeña ventaja sobre el 2, Niagara Nostra. Abierta se desempeña el 4. Últimos 50 metros de carrera. Domina por fuera el número 4, Eternal Shanti. Le toma ahora el pescuezo de ventaja a la número 2, Niagara Nostra. Tercero el 1. Y cruzaron el disco. Reiteramos, arranca la apuesta PIC 4 en esta segunda carrera. 10.000 el costo, 5 millones de por garantizado.
Están saliendo a la pista los competidores de la segunda carrera. Prueba reservada para caballos de la séptima categoría B, distancia 800 metros. El 1, Tavistock, Juan Román, 55 kilos 600. El 2, Houdini, Leonardo Jiménez, 56 kilos 200. El 3, El Mago, Javier Portillo, 54 kilos 100. El 4, Sobrio, Alcides Coronel, 56 kilos 400. El 5, Juan Figueredo. El 5, Patotero, Juan Figueredo, 54 kilos 900. Y el 6, Gurka, Aldo Sanabria, 56 kilos. Arranca el pick 4, 10.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. En esta segunda carrera arranca un pick 4, 10.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta segunda carrera arranca el nuevo PIC 4, 10.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego la apuesta PIC 4, 10.000 al costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
últimos segundos para realizar sus apuestas. El pick 4 que arranca en esta segunda carrera. 5 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntos los competidores, trata de enseñar el camino. El 1 Tavistock, pequeña ventaja sobre el 2. Houdini abierto se desempeña el 4 sobrio. En la cuarta ubicación se desempeña el 5 Patotero, más atrás el 6 Gurka, cierra marcha el 3 el Mago, descontado los primeros metros de la prueba. Azul comando el lote número 4 sobrio, pequeña ventaja sobre el 2 Houdini. Tercero se desempeña el número 5 Patotero y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 4 sobrio, intenta la disparada, lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 2 Houdini. Tercero se desempeña el competidor número 5 Patotero. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco con el número 4 sobrio, pequeña ventaja sobre el número 2 Houdini. En la tercera ubicación se desempeña el número 5 Patotero. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. Va a haber lucha delantera. El número 2 Houdini, pequeña ventaja sobre el número 5 Patotero. Tercero se desempeña participante. Número 3 el Mago. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Cabeza a cabeza por dentro del 2, por fuera el 5. Pocos metros para el disco, por fuera el 5 Patotero y Juan Figueredo. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 2 Houdini. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primero el 5 Patoteros, segundo el 2 Houdini, tercero el 3 El Mago, cuarto el 6 Gurka, quinto el 4 Sobrio, sexto el 1 Tavistock. Tiempo empleado por el ganador 50 segundos, 2 centésimos ganada por medio cuerpo, el segundo al tercero 3 cuartos de cuerpo. Dividendos por ganador del 5, 11.400 guaraníes, la llave directa 5-2, 105.000 guaraníes, trifecta 5-2-3, 88.900 guaraníes. Duplo 4-5, 5 aciertos, 366.800 guaraníes. Primer pase de la apuesta PIC 4, resultaron 79 boletos, su valor 79.100 guaraníes. Segundo pase de la apuesta PIC 5, 5 boletos lo acertaron, valor de enganche 2 millones de guaraníes en los monitores del desarrollo de la segunda carrera. Campana de largada. Largaron. Sale muy juntos los competidores, trata de enseñar el camino. El 1 Tavistock, pequeña ventaja sobre el 2 Houdini abierto, se desempeña el 4 Sobrio. En la cuarta ubicación se desempeña el 5 Patotero, más atrás el 6 Gurka, cierra marcha el 3 El Mago, descontado los primeros metros de la prueba. Sur comando el lote número 4 Sobrio, pequeña ventaja sobre el 2 Houdini. Tercero se desempeña el número 5 Patotero y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 4 Sobrio, intenta la disparada, lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 2 Houdini. Tercero se desempeña el competidor número 5 Patotero. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco con el número 4 Sobrio, pequeña ventaja sobre el número 2 Houdini. En la tercera ubicación se desempeña el número 5 Patotero. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. Va a haber lucha delantera. Número 2 Houdini, pequeña ventaja sobre el número 5 Patotero. Tercero se desempeña participante. Número 3 El Mago. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Cabeza a cabeza por dentro del 2, por fuera el 5. Pocos metros para el disco, por fuera el 5 Patotero y Juan Figueredo. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 2 Houdini. Cruzaron el disco.
Ya tenemos en pantalla la señal en vivo directo desde Churchill Downs, donde se va a disputar nuestra tercera carrera del programa oficial. Nos corre el 8, competencia sobre 1400 metros en pista de arena. Se muestra como favorito el número 7, Authentic Patriot, seguido en las apuestas por el 1, Rock Music. Tercer jugado se encuentra el número 3, Buntus Folklora. 20 minutos y finalizan las apuestas. Está en juego el segundo pase de la apuesta P4. El enganche tiene un valor de 79.000 guaraníes, juega por 5 millones de guaraníes, pozo garantizado.
En esta tercera carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 5 minutos, finalizan las apuestas.
Se invita al público en general a participar del gran remate de Polla de Chances para la gran final del Derby de Asunción. El remate tendrá lugar mañana lunes a partir de las 20 horas. Remate de lance obligatorio de las hembras y también habrá otro remate obligatorio de los machos. Reiteramos, invitación al público en general para disfrutar y presenciar del gran remate de Polla de Chances del Gran Derby de Asunción. La final se correrá el próximo domingo y el remate tendrá lugar mañana, lunes, a partir de las 20 horas, aquí en el local del Jockey Club del Paraguay. Tres minutos, se finalizan las apuestas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se van colocando los competidores en esta tercera carrera. Hipódromo de Churchill Downs, 1400 metros la distancia. Cateras llenas y largaron. Parten con desventaja 4 y 10 a tiempo que sale a enseñar el camino el competidor número 5. Pequeña ventaja sobre el 7. Gana el terreno por dentro el 1, quedando en la cuarta ubicación. Entramos el 3. Más atrás se desempeña el 11. Es contra los mismos metros de la prueba. Sube el comando lote el 1. Rock Music. Corre con medio cuerpo de ventaja sobre el número 5. Discotech. Tercero se desempeña por dentro. Ganó el terreno número 3. Bontus Folklora. Cuarto viene accionando expectante el participante número 7. Authentic Patriot. Es contado los primeros 400 metros en 22 segundos. 83 centésimos. Sin variantes. Siempre el 1. Rock Music. Corre con 3/4 de cuerpo de ventaja sobre el número 5 que va en su búsqueda. Tercero se desempeña por dentro, expectante el 3. Cuarto mejorando, lo viene haciendo por fuera el 7. En la quinta ubicación se desempeña el competidor número 2. Más atrás se desempeña el 11, luego el 4. Los participantes se están enfrentando el codo y va a haber lucha en la delantera por fuera el número 5. Ahora el pescuezo de ventaja sobre el 1. En la tercera ubicación se desempeña el 3. Cuarto viene accionando el 7. En la quinta ubicación por fuera se desempeña el número 11. Más atrás el 4 y 2. Y están en la recta final
Últimos 400 metros para el disco, van cabeza a cabeza por dentro número 1, su costado anterior número 5. En la tercera ubicación se desempeña ganando terreno el participante número 3. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. Continúa la lucha en la delantera número 1, Rock Music. El pescuezo de ventaja sobre el número 5, Discotec, que va resueltamente su búsqueda. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. Cabeza a cabeza por dentro el 1, por fuera el 5. Pocos metros para el disco. Por dentro el número 1, pequeña ventaja sobre el número 5. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el 1, Rock Music. Segundo el 5, Discotech. Tercero el 3, Buntus Folklora. Cuarto el 6, Accord. Tiempo empleado por el ganador, minuto 23 segundos 12 centésimos. Ganada por media cabeza del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por el ganador del 1, vacante, llave directa 1-5, 114.300 guaraníes. Duplo 5-1, 11 aciertos, 92.300 guaraníes. La primera triple aceptaron 41 boletos, su valor 36.600 guaraníes. Segundo pase del pick 4, aceptaron 28 boletos, valor de enganche 223.200 guaraníes. Tercer pase del pick 5, un solo acierto, valor de enganche 10 millones de guaraníes. En los monitores del desarrollo de la tercera carrera. Y le informamos al público que en esta cuarta carrera arranca la triple C, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. Le recordamos al público en general, mañana lunes, gran remate de polla de chances del Gran Derby de Asunción. El remate tendrá lugar aquí en el Jockey Club del Paraguay a partir de las 20 horas.
Están en la pista principal los competidores de la cuarta carrera. Prueba reservada para caballos de la séptima categoría a distancia 800 metros. El 1 Pie de Oro, Aldo Sanabria 55 kilos. El 2 Special Talent, Diego Ramírez 52 kilos 600. El 3 Vikingo, Juan Ramírez 56 kilos. El número 4 Despampanante, Alberto Villalba 55 kilos. El 5 de Flash, Arnaldo Portillo 55 kilos. El 6 Azul Especial, Leonardo Jiménez 56 kilos. El 7 Tran Deluxe, Javier, no será la partida. El número 8 Juan Román 56 kilos. Pine Runner con 56 kilos. Y el número 9 Silver Star Alcides Coronel 56 kilos. Arranca la triple C, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado.
En esta cuarta carrera está en juego la triple C, 10.000 de costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado, 5 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta cuarta carrera arranca la triple C, 10.000 de costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y se cierran las ventanillas.
En esta cuarta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Se muestra indócil el 2 Special Talent. Ahora sí, todo en condiciones. Largaron. Parte con desventaja 1 y 2 a tiempo que sale a enseñar el camino al participante número 6, Azul Especial, pequeña ventaja sobre el 8, Pine Runner. Tercero se desempeña el número 9, Silver Star. Cuarto viene mencionando el competidor número 4, el despampanante. Descontar los primeros metros de la prueba número 6, Azul Especial. Corre con medio cuerpo de ventaja ahora sobre el número 9, Silver Star. Entre ambos se desempeña el número 8, Pine Runner. Están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 8, Pine Runner, pequeña ventaja sobre el número 9, Silver Star. Tercero se desempeña el competidor número 6, Azul Especial. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco con el número 8, Pine Runner, enseñando el camino. Lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre el número 6, Azul Especial, abierto en larga atropellada. Lo viene haciendo el competidor número 5, The Flash. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco número 8, Pine Runner. Logra tirar dos cuerpos y media ventaja sobre el número 5, The Flash. Pocos metros para el disco. El 8, Pine Runner y Juan Román. Logra tirar dos cuerpos de ventaja sobre el número 5, The Flash. Tercero el 6 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primero el 8 Pine Runner, segundo el 5 The Flash, tercero el 6 Azul Especial, cuarto el 4 el Despampanante, quinto el 9 Silver Star, sexto el 3 Vikingo, tiempo empleado por el ganador 50 segundos, 5 centésimos, ganada por dos cuerpos, del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividendos por ganador del número 8, 9.200 guaraníes. Ya directo 85, 78.600 guaraníes. Trifecta 856, 133.300 guaraníes. Duplo 18, 24 aciertos, 45.500 guaraníes. Primera triple aceptaron 101 boletos. El valor del enganche 37.100 guaraníes. Segunda triple aceptaron 17 boletos, su valor 88.200 guaraníes. Tercer pase el pick 4, 17 aciertos, valor de enganche 367.500 guaraníes. Y el pick 5 en su cuarto pase ha quedado vacante en los monitores de desarrollo de la cuarta carrera. Le informamos al público, en esta quinta carrera arranca la triple D, 10.000 el costo, 1.200.000 pesos garantizado. Campana de largada. Se muestra indócil el 2 Special Talent. Ahora sí, todo en condiciones. Largaron. Parte con desventaja 1 y 2 a tiempo que sale a enseñar el camino al participante número 6 Azul Especial, pequeña ventaja sobre el 8 Pine Runner. Tercero se desempeña el número 9 Silver Star. Cuarto viene mencionando el competidor número 4 el Despampanante. Descontar los primeros metros de la prueba. Número 6 Azul Especial corre con medio cuerpo de ventaja ahora sobre el número 9 Silver Star. Entre ambos se desempeña el número 8 Pine Runner. Están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 8 Pine Runner, pequeña ventaja sobre el número 9 Silver Star. Tercero se desempeña el competidor número 6 Azul Especial. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco con el número 8 Pine Runner enseñando el camino. Lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre el número 6 Azul Especial, abierto en larga atropellada. Lo viene haciendo el competidor número 5 The Flash. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco número 8 Pine Runner. Logra tirar dos cuerpos y media ventaja sobre el número 5 The Flash. Pocos metros para el disco el 8 Pine Runner y Juan Román. Logra tirar dos cuerpos de ventaja sobre el número 5 The Flash. Tercero el 6 y cruzaron el disco.
Están en la pista principal las competidoras de la quinta carrera, prueba reservada para las hembras, handicap inferior, distancia 1000 metros. La número 1 es la escoltada Juan Román, 55 kilos 750. La número 2, Queen, Marco Rivas, 53 kilos 700. La número 3, secretísima virtual, Javier Portillo, 54 kilos 600. La número 4, Ayaplata, Aldo Sanabria, 55 kilos 300. La número 5, Bermina Express, Arnaldo Portillo, 55 kilos. La número 6, Laca Win, Alcides Coronel, 56 kilos y medio. La número 6, la número 7, Guadanoc, Juan Ramírez, 55 kilos. Y la número 8, Qué Fantasía, Leonardo Jiménez, 52 kilos 700. Arranca la triple D, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego la apuesta triple D. 10.000 el costo, 1.200.000 pesos garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Les recordamos al público en general, mañana lunes, gran remate de polla de chances para las finales del Gran Derby de Asunción. Mañana la cita a partir de las 20 horas. No se pueden perder el gran remate de polla de chances de la carrera más importante del año para los dos añeros. Le recordamos al público apostador en esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1.200.000 pesos garantizado. Duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 pesos garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. En esta quinta carrera se está jugando una apuesta duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. Últimos instantes para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron. Salen muy juntas las competidoras. Trata de enseñar el camino a la participante número 3, secretísima virtual. Se toma cuerpo de ventaja la número 1, la escoltada. Tercera se desempeña la participante número 6, Laika Win. Cuarta viene mencionando la número 4, Aya Plata. En la quinta ubicación se desempeña la número 7, Guadanok. Las competidoras se están enfrentando el codo con la número 3, secretísima virtual, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre la número 1, la escoltada. Tercera se desempeña la número 6, Laika Win. Cuarta mejorando, lo viene haciendo el 7, Guadanok. Más abierta se desempeña ganando terreno número 8. Qué fantasía. Y las competidoras de la quinta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 1, la escoltada pequeña ventaja ahora sobre la número 6, Laika Win, que mejora por fuera. En la tercera ubicación por dentro se desempeña la número 3, secretísima virtual. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Hay lucha en la delantera. La número 1, la escoltada pequeña ventaja sobre la número 6, Laika Win, que siete por fuera. Más abierto lo viene haciendo la competidora número 7, Guadanok. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. La número 1, la escoltada. Estira ahora cuerpo de ventaja sobre la número 6, tercera 7. Últimos 50 metros de carrera. La número 1, la escoltada. Y Juan Román estira 3 cuerpos de ventaja sobre la participante número 7, tercero 6. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera. Primera la número 1, la escoltada. Segunda la número 7, Guadanoc. Tercera la número 6, Like a Win. Cuarta la número 3, Secretísima Virtual. Quinta la número 2, Queen. Sexta la número 8, Qué Fantasía. Tiempo empleado por la ganadora, minutos 3 segundos, 88 centésimas, ganada por varios cuerpos de la segunda a la tercera medio cuerpo. Dividiéndose por ganador del 1, 24.500 guaraníes. Ya directa 1.7, 181.000 guaraníes. Trifecta 1.76, 80.000 guaraníes. Duplo 8.1, 13 aciertos, 105.500 guaraníes. Primera triple aceptaron 11 boletos, su valor 136.400 guaraníes. Segunda triple aceptaron 30 boletos, valor enganche 125.000 guaraníes. Triple que finalizaba 6 aciertos, 261.000 guaraníes. Pick 4 que culminaba con 4 aciertos, 1.250.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la quinta carrera. Le informamos al público apostador en esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 23 millones de guaraníes, pozo garantizado. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntas las competidoras. Trata de enseñar el camino a la participante número 3, Secretísima Virtual. Le toma cuerpo de ventaja la número 1, la escoltada. Tercera se desempeña la participante número 6, Like a Win. Cuarta viene accionando la número 4, Haya Plata. En la quinta ubicación se desempeña la número 7, Guadanoc. Las competidoras se están enfrentando el codo con la número 3, Secretísima Virtual, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre la número 1, la escoltada. Tercera se desempeña la número 6, Like a Win. Cuarta mejorando, lo viene haciendo el 7, Guadanoc. Más abierta se desempeña ganando la número 8. Qué fantasía. Y las competidoras de la quinta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 1, la escoltada pequeña ventaja ahora sobre la número 6, Like a Win, que mejora por fuera. En la tercera ubicación por dentro se desempeña la número 13, Secretísima Virtual. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Hay lucha en la delantera. La número 1, la escoltada pequeña ventaja sobre la número 6, Like a Win, que por fuera. Más abierto lo viene haciendo la competidora número 7, Guadanoc. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. La número 1, la escoltada. Estira ahora cuerpo de ventaja sobre la número 6, tercera 7. Últimos 50 metros de carrera. La número 1, la escoltada. Y Juan Román estira 3 cuerpos de ventaja sobre la participante número 7, tercero el 6. Y cruzaron el disco.
Reiteramos la invitación al público en general para participar del gran remate de Polla de Chances de las finales del Gran Derby de Asunción. El remate tendrá lugar mañana, lunes, a partir de las 20 horas, aquí en el local del Jockey Club del Paraguay.
En esta sexta carrera está en juego la última triple. 40.000 el costo, 23 millones de guaraníes, pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas. Están en la pista principal los competidores de la sexta carrera, prueba reservada para caballos de la quinta categoría, distancia 1300 metros. El 1 Jazzmaster, Juan Ramírez, 53 kilos. El número 2 Sildo, Juan Román, 55 kilos, 700. El 3 Muy Tremendo, Arnaldo Portillo, 55 kilos. El 4 Quepingo, Alcides Coronel, 56 kilos. El 5 Flechazo, Juan Figueredo, 54 kilos, 700. El 6 King Henry, Santiago Cabrera, 53 kilos, 900. Y el 7 el Hacker, Javier Portillo, 54 kilos y medio. Arranca la última triple, 40.000 el costo, 23 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 23 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 23 millones de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Reiteramos mañana la invitación al público en general para el gran remate de Polla de Chances de las finales del Gran Derby de Asunción. Mañana lunes a partir de las 20 horas arranca el gran remate subasta de Polla de Chances para el Gran Derby de Asunción. Campana de largada. Largaron. Tercero se desempeña el participante número 3, muy tremendo. Cuarto viene accionando el competidor número 5, Flechazo. Contado los primeros metros de la prueba, el número 4, Kepingo, corre con cabeza de ventaja sobre el 1, Jazzmaster. Tercero se desempeña el participante número 6, King Henry. Cuarto viene accionando por fuera el número 5, Flechazo, más abierto, ganando un terreno rápidamente. El 7, el Hacker en la sexta ubicación, el 3 muy tremendo, cierra la marcha el 2, Sildo. Los competidores están enfrentando ya el codo con el número 4, Kepingo, enseñando el camino. Cuerpo de ventaja sobre el 1, Jazzmaster. Tercero se desempeña ganando un terreno por fuera el número 7, el Hacker en la cuarta ubicación, el 6, King Henry. Los competidores de la sexta carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 4, Kepingo intenta la disparada. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 7, el Hacker. Tercero se desempeña el competidor número 6, King Henry. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. El número 4, Kepingo, estira 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 7, el Hacker, que insiste por fuera. En la tercera ubicación lo viene haciendo el número 6, King Henry. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Por dentro, el número 4, Kepingo, pequeña ventaja sobre el número 7, el Hacker, que va resueltamente su búsqueda. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. Por dentro el 4, por fuera 7, pocos metros para el disco. El 4, Kepingo, medio cuerpo de ventaja sobre el número 7. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera. Primero el 4, Kepingo. Segundo el 7, el Hacker. Tercero el 2, Sildo. Cuarto el 1, Jazzmaster. Quinto el 3, Muy Tremendo. Sexto el 6, King Henry. Tiempo empleado por el ganador, minuto 23 segundos, 84 centésimos. Ganada por 3 cuartos de cuerpo. El segundo al tercero, 3 cuerpos. Dividiéndose por ganador del 4, 14.600 guaraníes. Ya directa 4-7, 41.600 guaraníes. Trifecta 4-7-2, 29.000 guaraníes. Duplo 1-4, 13 aciertos, 92.300 guaraníes. La primera triple aceptaron 207 boletos, su valor 138.900 guaraníes. Segunda triple aceptaron 5 boletos, su valor 300.000 guaraníes. Triple que finalizaba 10 aciertos, 300.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la sexta carrera. Campana de largada. Largaron. Tercero se desempeña el participante número 3, Muy Tremendo. Cuarto viene accionando el competidor número 5, Flechazo. Descontado los primeros metros de la prueba, el número 4, Kepingo, corre con cabeza de ventaja sobre el 1, Jazzmaster. Tercero se desempeña el participante número 6, King Henry. Cuarto viene accionando por fuera el número 5, Flechazo, más abierto, ganando un terreno rápidamente. El 7, el Hacker en la sexta ubicación. El 3, Muy Tremendo. Cierra marcha el 2, Sildo. Los competidores están enfrentando ya el codo con el número 4, Kepingo, enseñando el camino. Cuerpo de ventaja sobre el 1, Jazzmaster. Tercero se desempeña ganando un terreno por fuera el número 7, el Hacker en la cuarta ubicación. El 6, King Henry. Los competidores de la sexta carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 4, Kepingo intenta la disparada. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 7, el Hacker. Tercero se desempeña el competidor número 6, King Henry. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. El número 4, Kepingo, estira 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 7, el Hacker, que insiste por fuera. En la tercera ubicación lo viene haciendo el número 6, King Henry. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Por dentro el número 4, Kepingo, pequeña ventaja sobre el número 7, el Hacker, que va resueltamente su búsqueda. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. Por dentro el 4, por fuera 7, pocos metros para el disco. El 4, Kepingo, medio cuerpo de ventaja sobre el número 7. Cruzaron el disco.
Ya está en pantalla la señal en vivo en directo desde el hipódromo de Santa Anita, donde se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial. Competencia sobre 1200 metros, pista de arena. Corren los 7 inscriptos. Favorito se muestra el 6, Alpine Thunder, seguido en las apuestas por el 3, Wimbledon. Tercer jugado se encuentra el participante número 1, The Big Chesioya. 20 minutos y finalizan las apuestas. En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador en esta séptima carrera está en juego el duplo 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego el duplo 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
últimos segundos para realizar sus apuestas. Se van colocando ya los competidores de la séptima carrera, distancia 1200 metros. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 1, The Big Chenosela. Cuerpo de ventaja sobre el número 3, Wimbledon. Tercero se desempeña el competidor número 6. Cuarto viene accionando el 5. En la quinta ubicación el 7. Más atrás viene accionando el 4. Cierra marcha el 2. He contado los primeros metros de la prueba. El número 1 corre con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 3 en la tercera ubicación. Gana terreno rápidamente del fondo.
El participante número 6 quedando en la cuarta ubicación, el número 4 pareado con el número 7. Los competidores están enfrentando ya el último codo con el número 1. 4 cuerpos de ventaja sobre el número 3. Tercero se desempeña el participante número 6. Cuarto mejorando rápidamente por dentro lo viene haciendo el 4. En la quinta ubicación se desempeña el competidor número 7. Más atrás el 5 será marcha el 2. Y los competidores de la séptima carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 1. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 3 que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña por dentro el participante número 4. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco con el número 1 a rigor de látigo. Estira cuerpo de ventaja sobre el número 3 que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el competidor número 4. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. El número 1 de Big Chenesola. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3. Tercero al 4. Y cruzaron el disco. Marcador oficial de la séptima carrera. Primero el número 1 de Big Chesiola. Segundo el 3 Wimbledon. Tercero el 4 Morelo. Cuarto el 6 Alpine Thunder. Tiempo empleado por el ganador, minutos 10 segundos 20 centésimos, ganada por un cuerpo y medio. El segundo al tercero un cuerpo y medio. Dividiéndose por ganador del número 1, vacante llave directa 1-3, 133.300 guaraníes. Duplo 4-1 con 2 aciertos, 308.000 guaraníes.
Segunda triple aceptaron 38 boletos, su valor 756.600 guaraníes. Triple que finalizaba, un solo acierto, 1.200.000 guaraníes en los monitores de desarrollo de la séptima carrera. Y les recordamos al público, mañana lunes, gran remate, polla de chances de las finales del Gran Derby de Asunción. Mañana a partir de las 20 horas aquí en el local del Jockey Club del Paraguay. Están en la pista principal los competidores de la octava y última carrera, prueba reservada para caballos de la sexta categoría, distancia 1100 metros. El 1 Unifolder, Juan Román, 56 kilos. El número 2 Lunático, Diego Ramírez, 54 kilos. El 3 Amigazo, Javier Portillo, 54 kilos y medio. El 5 Líder Absoluto, Aldo Sanabria, 55 kilos 150. El 5 Diamante, Leonardo Jiménez, 52 kilos 800. El 6 Trilegal, Juan Figueredo, 54 900. El 7 Quinteto de Oro, Juan Ramírez, 53 200. El 8 Conquistador Prince, Santiago Cabrera, 54.600. Y el 9 Barlomar, Alcides Coronel, 56 kilos 200 gramos. Está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
En esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2 millones guaraníes, pozo garantizado. Trifecta, 3.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. En esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. Trifecta, 3.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Les recordamos, mañana lunes, gran remate de la polla de chances de la final del Gran Derby de Asunción. La cita está marcada para las 20 horas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Están todos colocados. Y largaron. Salen muy juntos los competidores. Tratan de enseñar el camino al 5. Pequeña ventaja sobre el 1. Gana terreno el 2. Lunático. Tercero se desempeña el número 7. Quinteto de oro. Descontado los primeros metros de la prueba. El número 1. New Folder. Pequeña ventaja sobre el 2. Lunático. Tercero se desempeña ganando terreno rápidamente el número 7. Quinteto de oro. En la cuarta ubicación viene accionando el número 3. Amigazo. Quinto se desempeña el número 5. Diamante. Más atrás se desempeña el participante número 4. Líder absoluto. Los competidores en los últimos 600 metros van cabeza a cabeza por fuera el número 2, Lunático a su costado interior, el número 1, New Folder, tercero se desempeña el número 7, Quinteto de Oro en la cuarta ubicación, el 3, Amigazo y los competidores de la octava y última carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, el número 1, New Folder, pequeña ventaja ahora sobre el número 2, Lunático. Tercero se desempeña el participante número 7, Quinteto de Oro, gana terreno al fondo. El competidor número 3, Amigazo, descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. El número 1, New Folder, cuerpo y medio de ventaja ahora sobre el número 2, Lunático. Tercero se desempeña el competidor número 3, Amigazo, descuenta ya los últimos 150 metros para el disco con el número 1, New Folder, dos cuerpos y media ventaja sobre el número 3, tercero se desempeña 5, últimos 50 metros de carrera, el número 1, New Folder del Stu Bombines, tres cuerpos de ventaja sobre el número 3, tercero 5 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el 1, New Folder. Segundo el 3, Amigazo. Tercero el 5, Diamante. Cuarto el 4, Líder Absoluto. Quinto el 6. Campana de largada. Están todos colocados. Y largaron. Salen muy juntos los competidores. Tratan de enseñar el camino al 5. Pequeña ventaja sobre el 1. Gana terreno el 2. Lunático. Tercero se desempeña el número 7. Quinteto de oro. Descontado los primeros metros de la prueba. El número 1. New Folder. Pequeña ventaja sobre el 2. Lunático. Tercero se desempeña. Ganando terreno rápidamente el número 7. Quinteto de oro. En la cuarta ubicación viene accionando el número 3. Amigazo. Quinto se desempeña el número 5. Diamante. Más atrás se desempeña el participante número 4. Líder absoluto. Los competidores en los últimos 600 metros van cabeza a cabeza por fuera el número 2, Lunático a su costado interior, el número 1, New Folder, tercero se desempeña el número 7, Quinteto de oro en la cuarta ubicación, el 3, Amigazo, y los competidores de la octava y última carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, el número 1, New Folder, pequeña ventaja ahora sobre el número 2, Lunático. Tercero se desempeña el participante número 7, Quinteto de oro, gana terreno al fondo. El competidor número 3, Amigazo, descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. El número 1, New Folder, cuerpo y medio de ventaja ahora sobre el número 2, Lunático. Tercero se desempeña el competidor número 3, Amigazo, descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Con el número 1, New Folder, 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 3, tercero se desempeña 5. Últimos 50 metros de carrera, el número 1, New Folder del Stu Bombines. 3 cuerpos de ventaja sobre el número 3, tercero 5. Y cruzaron el disco.